So hi, hello friends, welcome back to my channel, Jeline, and for today I'm going to share with you how to prepare banana vanilla milkshake. Ayan. So we are going to use, friends, overripe banana. So hindi na ito masarap kainin dahil hindi na po ito fresh, overripe na. Kaya ang gagawin natin dito ay vanilla milk banana shake. Ayun. So, vanilla milk kasi ang gagamitin natin ay ito. Ayan, friends. Vanilla milk na talaga siya. So, it's available in the market. See? It's ready to use, ready to drink. So, ayan, friends. Let's start. So, friends, this is our ingredients for our vanilla milk banana shake. So, we have here banana. If you have frozen strawberry, you can add some. Pwede huwag nyo na rin pong hugasan or pwede nyo rin pong hugasan. If you have mango, fresh mango, you can add. You have blueberry, you can add also red berry and some honey and our vanilla milk na nasa bottled na. See? Ito ang ating gagamitin, friends, sa ating banana milkshake. Banana vanilla milkshake. So, ayan. The procedure is so easy. Pagsama-samahin lang natin lahat yan dito sa ating blender. Ayan. Ito ang ating blender. So friends, we are just only going to mix all our mixture. Yan, paghaluin lang po natin ito lahat sa ating blender. So this is our blender. So first check it. Yung wala siyang leak. Close tightly yung ating blender. See friends, overripe na siya. So hindi na siya masarap kainin ng fresh. Kasi sobrang durog na siya. Tsaka sobrang hinog na. So we can make it like a shake. Ayan. Best po ito para sa mga bata na hindi mahilig sa prutas. Pwede natin gawing shake. Milkshake. Ayan. At saka po sa mga adult na kailangan ng mga sustansya ng mga prutas. Ayan, see? Have to add this. These are mango. So, ito ang ating mixture. Friends, napaka-sustansya po nito. Super sustansya niya. Napapanahon ito lalo na ngayon. Kailangan natin ng resistensya. So, we need to eat and drink fruits. Blueberry and blueberry. Friends, we can add some honeys para organic. This is our vanilla milk. So, shake it one time. I put the expiration.
Kung hindi nyo maubos, marami kayong ginawa at gusto nyo pong i-reserve, pwede nyo po siyang i-reserve sa may glass na bottle, kagaya nito for sauce. At ref. So, it can stay like 2 days or 3 days sa ref na fresh pa rin siya. Kasi process na yan eh. So, ayan friends, ang pag-preserve niyan. Yan, enjoy! So, eto na friends. Titikman natin ang ating ginawa. Sarap. So refreshing friends. Hindi mo, parang ayaw mo tigilan. Gusto mo ubusin lahat. Yun yung feeling. Ang sarap, super. Super refreshing, super cool, super delicious, super nutrition. Ayan, sobrang sustansya. Sarap friends. Super, try nyo po. So ayan friends, try na natin to. Naubos ko na. Try lang daw eh, no? Friends, super sarap. Parang ayaw nyo tigilan yung baso hanggat hindi ubos. Yummy. Friends, try nyo. Napakasarap.
masustansya at tipid kasi marami po kayong magagawang baso. Sa mga coffee shop friends, sa mga milk tea na shop, mahal na to. Isang basong ganito mahal na. Kaya pag alam natin gawin sa bahay, mas marami tayong magagawa, mas maraming makakatikim, makakainom, mas tipid. Ayun, so hanggang dito na lang friends. Thank you for watching. See you next time. Bye bye. Love, love, love. Mwah.